Good evening. Thank you for watching our program tonight from the Parliament of Malta, from the room of the opposition. We'll be speaking about the cost of living, and I am with Mr. Ivan Castillo. Thank you, Ivan, for seeing us in Parliament today. Thank you. Thank you for the invite. Pleasure to be here. Pleasure to have you also. We're here to speak today about the cost of living and how it's impacting families mostly. As most families are aware, the cost of living continues to rise, and the impact on families, especially low-income families, is disastrous. As a Nationalist Party, we meet people continuously, we speak with them, and we understand the challenges families are going through on a daily routine. The issues where you have families who are barely able to make ends meet to the end of the month is extremely alarming. Issues where the cost and price of essential items continues to rise is disastrous. Even this week alone, we've seen milk, medicines, chocolate, beverages all rise in just a week. And this is not only this week, it's week on week. We continue to see essential items continue to increase in prices, while families continue to try and make ends meet. How are they coping? You've got families with young children, and you've also got the elderly. There's a whole range of different demographics, and all of them have their own specific challenges. If we take, for example, young couples who have recently purchased a home, they're having to face extremely high loan payments, which obviously have an effect on their income. When you have families with young children, again, the amount of financial expenses that they have continue to rise all the time. And yes, this has an effect on not only on their spending power, but on what they actually purchase. So some families are going to have to stay without certain items, which in some cases are essential just to make ends meet. Pensioners, on the other hand, as well. Medicines, the cost of now going to private hospitals because they're not being able to get what they need from Mater Dei. These are all added expenses which obviously have a tremendous effect on people's life and have a tremendous effect on the way that they continue to try to get up to the end of the month. Families continue to tell us that the situation is getting worse rather than better. Mm-hmm. Can we focus on wages? If you compare wages in Malta with the rest of other EU countries, I mean, there's a very big shortfall. How can we improve on that? How can the government improve on that? Yeah, wages in Malta are amongst the lowest in the European Union, and even a number of reports issued by Eurostat as well as KPMG have shown that because of the increase of inflation, wages have actually stopped to rise. Mm-hmm. So we are in practically a wage freeze since 2016. But during 2016, certain prices of a number of items continue to rise, and this continues to put added pressure on a number of families. What could we do? Obviously, when Dr. Bernard Grech launched our economic plan, we wanted to go for quality instead of quantity. This means that we wanted to invest in economic centers which are of added value. And now we'll be taking a look at a service by Net News. Gvern ġdid nazzjonalista jinsab kommess li jibqa' jagħti sosten kollu meħtieġ lill-kumpaniji li lesti jixprunaw l-ekonomija tal-pajjiż bħalma qed tagħmel ST Microelectronics dan sabiex il-ħaddiema foqsma varji jkollhom pagi ta' kwalità. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista jikkonsidra l-ST bħala forza maġġuri ewlenija u essenzjali f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħolqien ta' impjiegi għal ħaddiema Maltin u Ewċin.
u insista li l-viżjoni ta' din il-kumpanija timxi jitfit ma' dik tal-Partit Nazzjonalista u d-direzzjoni ppjanata l-ġejjieni. Però Greg stqar illi biex ikollna kwalità vera ridu jiġu eradikati l-impjiegi pagi baxxi u jinħolqu jobs ta' kwalità. Fejn naraw allura anki kif nistgħu b'mod fatwali nżewġu diversi aspetti mill-politika tagħna bħala partit fil-gvern fejn nistgħu u nemmnu li bil-mudell ekonomika ta' kwalità nistgħu nkomplu nżidu dawn it-tip ta' xogħlijiet imma wkoll inkunu nistgħu ngħinu biex ikun hemm aktar investiment fejn tidħol anki l-awtonomija li ura brejnuna ta' l-intelligenza artifiċjali u teknoloġija oħra avvanzata inti ssit l-awtomazzjoni fejn ura tnaqqas dawk il-jobs illi ma jkunux qegħdin rendu imma wkoll tkun qed tagħti opportunità lill-istess ħaddiema li jkomplu jkollhom it-taħriġ, l-upskilling ukoll biex ikollhom anki pagi ta' kwalità aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi f'pajjiżna hawn diversi sfidi li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qiegħed jindirizza sa mill-ewwel jiem bil-għan li gawdu mhux biss il-familji Maltin u Ewċin iżda anke l-privat. Gvern ġdid nazzjonalista mhux biss se jagħti l-opportunità li industriji bħal dawn jkomplu jikbru f'pajjiżna u allura nagħtu s-sosten kollu meħtieġ kif anke għamilna fil-passat imma li nattiraw dawn it-tip ta' investiment dawn tip ta' kumpaniji illi bis-serjetà imma bi kredibilità jkomplu jinvestu għal żmien twil f'pajjiżna. This means that families, workers would have better paying jobs. And this is how we want and we plan to get people out of the situation which they are in. They are in a situation which they seem to cannot get out of. And this is very worrying, and this worries us a lot. Families need our help, and as politicians we are obligated to ensure that they are given our help. And that is why the Nationalist Party continue to push the agenda of the cost of living. That is why we are emphasizing that this becomes a national discussion placed on a national platform. Għax il-Gvern Laburista tantu maqdum ir-realtajiet tan-nies, tal-familji, ta' negozju ta' self-employed se jkun il-Partit Nazzjonalista li fil-Parlament jitlob diskussjoni urġenti dwar l-għoli tal-ħajja u dwar dak li għandu jsir biex jittaffew il-piżijiet tagħna. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista preżenta mozzjoni fil-Parlament dwar l-għoli tal-ħajja li fiha jisħaq fuq il-bżonn li l-Gvern jara fil-piż dejjem jikber li dan il-fenomenu qed joħloq fuq il-poplu Malti u Ewċi u jieħu azzjoni konkreta biex jindirizzaha. Biex dan is-suġġett jiġi diskuss fil-Parlament bl-urġenza li jixraqlu, l-Oppożizzjoni se tuża il-jum tagħha nhar il-ħamis 13 ta' frar biex tiddedika dibattitu għal din il-mozzjoni. Din il-mozzjoni qed tiġi ppreżentata fid-dawl ta' żidiet fi prezzijiet ta' affarijiet essenzjali bħall-ikel u mediċini kif ukoll servizzi u li joqtu ħażin il-bosta l-aktar li dawk bidħul baxx u medju. Apparti fuq il-familji, iż-żidiet fl-ispejjeż qed ipoġġu piżijiet dejjem akbar anke fuq negozji u self-employed kif kien ikkonfermat minn studju ieħor pubblikat dan l-aħħar mill-Kamra tal-SMEs. Il-Partit Nazzjonalista permezz ta' din il-mozzjoni qed jeżieġi li żieda għall-għoli tal-ħajja il-kola tingħata b'mod sieq ma tkunx taxxabbli sabiex il-ħaddiema u l-pensjonanti jkunu jistgħu jibbenefikaw minnha b'mod totali. U qed jappella wkoll li l-Gvern jagħti tax credits lill-SMEs u lin-negozji biex ikunu jistgħu jassorbu iż-żieda fil-pagi mingħajr ma jkomplu jollu l-prezzijiet. Dan apparti qed jeżiġi li jinħoloq fond nazzjonali biex jipprovdi appoġġ finanzjarju lill-importaturi u lill-esportaturi sabiex jitnaqsu l-ispejjeż li għandhom l-importaturi u l-esportaturi. Soluzzjoni oħra se tkun li l-mudell ekonomiku jinbidel minn wieħed bbażat fuq tkabbir sproporzjonat tal-popolazzjoni għal wieħed li jinvesti f'setturi ekonomiċi ġodda u innovattivi li joffru impjiegi pagi aħjar għal ħaddiema Maltin u Ewċin. Il-Partit Nazzjonalista jittama fid-dibattitu parlamentari dwar l-għoli tal-ħajja il-Gvern ikun ftit aktar sensittiv milli kien fl-aħħar snin u jadotta uħud mill-proposti li qed tagħmel l-Oppożizzjoni. We believe that families deserve the right to have a government that listens to their needs, listens to their challenges. And yes, we will continue to push until we see that their challenges, their difficulties are taken notice of. You're speaking about quality versus quantity, and this brings to mind the issue with immigration. Of course, you hear across the board, and I think it's no secret, and I think everyone watching today actually knows
how the influx, this explosion of the population has affected people's lives, and even the cost of living. So if you go to infrastructure, you'll see a situation where people are stuck in traffic for hours. In fact, there was a study which actually showed that people spend more time in traffic than they have annual leave. This is all time taking away from families, from people, which they could be using much better. You have infrastructure such as electricity, drainage, which during the last summer we've seen electricity, whole areas of Malta being completely in darkness for not only hours, but in some cases days. Drainage seeping into the roads and the seas. We see a health system which is absolutely crumbling to the ground. It's in a complete crisis. We see the education sector where you have a number now of students, which continues to increase, but we have the educators seem to be increasing at a much less rate. So this as well puts a strain and a burden on that sector as well. But when we talk about cost of living, obviously, it's a question of supply and demand. When you have a large demand, prices go up. Mm-hmm. And when you have a situation where wages do not, that puts a strain on families. When you have a situation where you have an influx of labor-intensive low-income workers, which do not help wages go up, on the contrary, they actually bring down wages in certain sectors, this as well has created a huge stumbling block for Maltese workers who work in the same sector, which cannot cope because these people have financial burdens. They have loans. They have situations where they have to help their children and pay for school in certain cases, private lessons. These things never stop. I'm sure that parents who are watching now today actually can add on to the number, to the list, the long list of things that their children need on a weekly basis. So yes, the burden of the population rise without any plan, because today we know that there was no plan. Mm-hmm. The burden of seeing this complete increase without any foresight has created a disastrous situation for the country, and the Maltese people are paying a terrible price for the lack of vision from this government. You mentioned loans. Perhaps we can take a look at the cost of property, the cost of renters. Yes, as well. When you look at, as well, the increase in population, this has created an increase in demand. This increase in demand has hiked home prices astronomically. We've seen prices go up 10 times the amount during the past years. If taken from 2013 to date, the price range has exploded. This means that young people who want to buy a home are actually having to lend more money so they can purchase a place of their own. This creates a situation where your income is remaining what it is. It did not increase equally with the increase of the price of homes. So obviously, this means that you have less money to purchase items, essential items that you need on a daily basis. And this is even having an adverse effect on the birth rate of our country. So this is all interconnected. We see that government's economic vision, the lack of planning and the lack of foresight which the government had, actually across the board is having an impact on the quality of life of the Maltese people. We've discussed the economic model many times, the current economic model. How, in your opinion, should this be reversed or start to be reversed so that people can enjoy a better quality of life? This is not a switch. You cannot just go and turn on the switch or turn off the switch and things will be automatic. It's a gradual process. Because the situation has got into the situation where it's so grave, then this means that this will take a long time to reverse. And I think I would be dishonest if I was to give the impression that as soon as we are in government, this will be automatically reversed immediately.
This needs time, and this needs a vision, and this needs an able government who is ready to take decisions, not a government who changes his mind every week. We need to take the decisions needed for our country to ensure that people have better jobs, that we bring better sectors of economy to this country, not a 12-year economy complete nothing. We've had 12 years without the introduction of one economic sector. Erġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand. Because people mention gaming and maritime, for example, but those sectors were brought in by the nationalist government. I think if everyone is being honest with hand on heart, people would notice that the sectors which continue to thrive today, and thank God that they continue to thrive today, otherwise we would be in a complete, utter mess, were all introduced by the last administration. We've also got shipping, for example. Yes, as well, and maritime, the maritime sector. And this is a certificate to the nationalist administration, to the past nationalist administration, of how foresight with government actually happens. We had a government who looked ahead, who actually saw what was needed in the economy, and they worked towards it, and they changed laws for it. Let's not forget the Nationalist Party was the party that introduced Malta to Europe, that made Malta an EU member. And the benefits that we reap today from being an EU member are actually helping us move forward. And God forbid that we did not. God forbid that we listened at that time to the Labour government and actually froze once again the application or voted against EU membership. But thank God the Maltese people had as well foresight. They realized what was best for the country and they did what was best. So having a government that actually reverses completely what was done by the Nationalist Party has put us in the situation that we're in. He gave a shock to the economy that we were not prepared for, and he also created a situation without planning ahead. It's like inviting people to dinner on a 6-table dinner table, but you're actually inviting 12 people to dinner. So this is the situation that we have today. And unless we reverse it, unless we start to change our economic vision as a country, and the social partners as well, along with the Nationalist Party, have been hampering on this for quite some time to ensure that Malta does change its economic model, then we are going to be stuck in a rut. Till now, we haven't seen any new vision from the Labour government. We've had social partners telling the government that it's time up. The one thing that the social partners, along with Nationalist Party, who has been saying it for a very long time, and we've been telling the government the situation is not viable, actually said that this is enough and we need to change. Unfortunately, till now, the government continues to shrug off all criticism and maintain what he thinks is right, which actually, if you speak to the people who are watching this program, actually will tell you that their life is worse off rather than better. Sure, sure. I know, Ivan, that you visit many of your constituents. You've always got an open door. Can you point out some actual examples, people you've seen with stories behind closed doors? Well, I meet a lot of people and I do a lot of house visits. I think that's the best way to actually learn what the people are going through, because you cannot speak from your own experiences alone. You have to speak and learn from the people. And yes, I have seen a number of unfortunate events and situations where people are actually telling you that they need help from the church, because there are a number of food banks in different parishes where people are actually going
there to make it till the end of the month because they don't have enough money to pay for their groceries. I once went to a house visit where there was a single mother who had a note on her fridge door with a magnet. And I was looking at it and I saw the items that she wanted to buy. Normal, everyday items, nothing Grocery extraordinary. items, for Yes, example. nothing extraordinary. Okay. But at the end of the list, there were 2 names of 2 people. And she saw me looking at it. And she said to me, you know what those 2 names are? Those are 2 names of 2 friends of mine who have loaned me money so I can actually pay for the items that I have on my list. These are sad stories. And very humiliating for anyone. Yes, yes, I believe so. But when you're in need, you sometimes have to do things which you actually don't want to do. 29,500 dan huwa l-ammont ta' persuni li rikorrew għas-Soup Kitchen fis-sena 2024 biex bekk fit-12 xahar is-Soup Kitchen servit 88,500 tikla ta' nofsinhar u 28,100 lunch ippakjat. Mhux hekk biss iżda 112 il-viżitatur irnexxhom isibu impjieg grazzi għall-assistenza tas-Soup Kitchen. Matul 2024 id-donazzjonijiet ġew minn 66 kumpanija, 1,160 individwu, kif ukoll numru ta' visti minn skejjel u youth centers li l-koll kienu ta' sosten biex is-Soup Kitchen irnexxla tipprovdi l-ikel lil dawn il-persuni li m'għandhomx biżżejjed flus biex jitrejqu. Ta' min ifakkar ukoll li s-Soup Kitchen toffri servizzi oħra grazzi għal avukat, żewġ infermiera, social worker u barbier li joffru servizzi utli biex dawk li rikorru għas-Soup Kitchen ikollhom ħajja b'dinjità. Inkwetanti l-fatt li n-nies li rikorrew għand is-Soup Kitchen għax m'għandhomx biżżejjed flus biex jieklu kompla jiżdied matul is-sena 2024. Dan kif fis-sena 2023 kien stmat li s-Soup Kitchen servit 27,000 persuna, biżżieda tammonta għal 2,500 persuna. But the Nationalist Party do have proposals, and we do have a plan. And in fact, this coming Thursday, the Nationalist Party used its 1 day that it has every 6 months for the agenda to put the cost of living on the agenda. And this, because we see this as an essential item that requires national discussion. Now, if the government wants to continue to shrug away and push away this issue as if it does not exist, and that's what the government wants to do, we are not going to stand by and let it happen. We are going to push, and we are going to continue to push, so much so that we use this 1 day to put it on the agenda. And we are making a number of proposals. Il-familja għalina hi priorità u għalhekk ħriġna set ta' miżuri li ser ikomplu jsaħħu l-familja Maltija li hi s-sinsla ta' pajjiżna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara li fil-ġranet li għaddew il-Partit Nazzjonalista ħabbar set ta' miżuri li ser jibbenefikaw minnhom il-ħaddiema u l-familji Maltin u Għawċin. Il-familja għandha tkun priorità. Imma f'Malta ħafna ġenituri qegħdin jitħabtu biex jsibu bilanċ bejn ix-xogħol u l-kwalità tal-ħajja tal-familja tagħhom. Għalhekk, bħala Partit Nazzjonalista, ħriġna miżuri konkreti biex ngħinu lil dawk li jixtiequ jsiru ġenituri, manka lil ġenituri biex ikunu jistgħu igawdu aktar il-uliedhom u l-ulied igawdu aktar lill-ġenituri. Bernard Grech spjega kif is-sena li imħallsa minn Gvern Nazzjonalista sertejn lil ġenituri mhux biss mod finanzjarju, iżda anke minn aspett ta' tisħiħ fir-relazzjoni bejn il-ġenituri u wliedhom. Biex l-ulied ikollhom dik l-opportunità li jrabuhom il-ġenituri tagħhom fejn jistgħu u fejn possibbli. Fejn ħadd ieħor qiegħed joffri miżuri dgħajfa, aħna ħriġna miżuri b'saħħithom. U għan iżjed. Aktar tax credits għal kumpaniji u aktar inċentivi biex impjegati kun jista' jaħdem mid-dar. Dawn huma biss ftit mill-lista twila ta' proposti li ġew preżentati mill-Partit Nazzjonalista, proposti deskritti bħala pass deċisiv biex il-Partit Nazzjonalista jiżgura bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin.
Dawn il-proposti huma parti minn strateġija komprensiva biex jintlaħaq il-famuż work-life balance bil-Partit Nazzjonalista insisti li din hi riforma li minna se jgawdi kulħadd. Ħaddiema self-employed ikunu qed jingħataw l-istess drittijiet bħal ħaddiema impjegati biex jiġi żgurat trattament ġust tal kull forma ta' xogħol u l-Gvern ikopri dawn l-ispejjeż biex inaqqas il-pis finanzjarju minn fuq min ħaddem u n-negozji. Il-Partit Nazzjonalista lesta anke jagħti appoġġ għal kura ta' tfal u remote working, għajnuna finanzjarja għal ġenituri li jażlu li jibqgħu id-dar ma' tfal fit-tieni sena ta' twelid, ekwivalenti għas sussidji li jagħti l-Gvern għax-childcare. Krediti tat-taxxa għal kumpaniji privati li jimplementaw mudelli ta' remote working biex jiġu rikonoxxuti l-benefiċċji ta' arranġamenti flessibbli tax-xogħol u inkoraġġiment biex aktar negozji adottaw policies ta' remote working u flessibilità ħalli jtejbu l-produttività u l-benesseri tal-impjegati. Il-Partit Nazzjonalista qed jenfasizza li dawn il-proposti huma kruċjali għal futur ta' Malta u l-familji għandhom jingħataw l-appoġġ li jeħtieġu biex jirnexxu, riforma li qed tkun deskritta bħala alternattiva ċara għaliex wasal iż-żmien tal-bidla. The untaxation of cola, which is extremely unfair, and it will definitely be helping people, and so people can try and understand what we're saying when we say don't tax cola. Your employer gives you the cola in full. So if the cola for this year, for example, was €5, your employer is forking out the whole €5. That €5 cola, which was calculated, was of the previous year. So you've actually paid for that already. That €5 cost of living increase was already paid for. The government is taking that €5 and taxing you on it. And from €5, he's giving you €3.80. So that €1.20 difference you have already paid for. You're paying literally out of your pocket. And we see this as completely unfair, and we believe that if we want to really help people, then we shouldn't be taxing them for something that they already paid for. Quite a lot of people see it as a bonus from the government, though, the cola. The cola was introduced by the Nationalist Party as a safeguard to ensure that people do not actually get into this situation which we find themselves today. Another very important proposal that we have is the tax credits for employers to try and balance out this increase in cola. During the last 3 years, we've seen a huge increase in cola due to high inflation. Now, obviously, this puts a burden also on employers to pay for this cola. And 67% of employers, during the last survey done by the Chamber of SMEs, actually stated that because of the operational costs, including obviously labor, will be transferred onto products, and the products will increase in price. So actually, this increase is actually again being paid by the consumer, because that's shifted on, obviously, onto the consumer. So if we were to help employers with this added burden, then that would not have to be shifted and paid by the employer. So as a new nationalist government would actually be helping employers so that that added cost is not transferred again on to consumers. There's also what we spoke about, the economic vision. And I think that this is one of the most important proposals that we have, because this proposal will actually help us start to look ahead, will help us start to add value to the people and quality in their lives, creating new sectors of work, skilling and reskilling of our workforce, ensuring that we have a workforce prepared for the new sectors of employment that we have, will add value and will help people not only get through the month, but actually start to live a much better life. Thank you very much, Ivan. Thank you. Please stay with us. We'll be back with you with Ivan again after the commercial break. And Ivan will be speaking about the same topic in Maltese.
Sinjuri, nselmilkom, nerġa' nilqakom biex tibqgħu issegwu il-programm. Ix-xandira qed issir mill-Parlament ta' Malta, mill-Kamra tal-Oppożizzjoni. Illum sa nitkellem ma' Ivan Castillo, diġà għamilna parti tal-programm bl-Ingliż, issa sa niddiskutu l-għoli tal-ħajja bil-Malti. Ivan għal-darbohra, grazzi, sa nibqgħu nitkellmu issa bil-Malti dwar l-għoli tal-ħajja u l-problemi li qed tara. Semmejt li ftit eżempji li anki hemm nies qed jisselfu bħalissa biex ilħqu mal-għoli tal-ħajja. Tista' tkellimna ftit dwar dawn il-każijiet? Hemm diversi sitwazzjonijiet li nies qegħdin fuqhom, pereżempju, waħda mill-affarijiet li wieħed jara hemm barra huwa l-ammont ta' nies li qed jiżdiedu li qed imorru l-food banks. Ġifieri n-numri li ruwew il-ġimgħa l-oħra fuq it-Times of Malta, kien hemm artiklu fuq it-Times of Malta, food bank in partikolari, żdied b'numri eżaġerati. Jien naħseb li dan huwa wake-up call, mhux speċjali għalina l-politiċi li meta nibda naraw daw in-numri wieħed jibda jikkonfondi, mhux jikkonfondi ftit, imma ħafna. Għax da jfisser li hemm iżjed nies li huma fil-bżonn. U l-fatt li n-numri qed jolew mhux jinżlu jfisser li hemm iżjed nies qed jisofru milli inqas. U allura rridu nagħmlu xi ħaġa. U rrid jiġi minna l-politiċi aħna bħala Partit Nazzjonalista ma bqajniex lura milli nindirizzaw din il-problema. X'inhuma l-proposti tal-Partit Nazzjonalista? Ara, waħda mill-proposti kif għandi kifet huwa li ma jiġix intaxxat il-kol għax din hija taxxa number one inġusta, it-taxxa li inti qed tħallas diġà tkun ħallast għaliha qabel, jiġifieri l-kola tinħadem fuq is-sena ta' qabel. Jiġifieri jekk inti ħriġt 5 euro s-sena ta' qabel, inti qed terġa' suppost għandek tuħur 5 euro sħiħa, mhux qed inqasilek għax il-fisser li dak kif qed qabel ħad tkun qed toħroġha mill-but inti. Ukoll proposta li spjega tant tajjeb il-kap Dr. Bernard Gregg kien il-proposta biex jitnaqqas it-taxxa minn 35% għal 25% għal kulħadd, għal ħaddiema, għall-employers u għal kulħadd. Ġifi anki dawk li qegħdin fuq l-ola bracket, għal kulħadd. Għal kulħadd u bej dawk il-brackets ovvjament. U mbagħad għandek li għan negozji li dawk in-negozji li jkomplu jinvestu di taxxa terġa' tinżel għal 15% u di xi tfisser. Din il-proposta tkun qed tgħin l-employers mhux biss li qed jiffrankaw it-taxxa, però jkun jistgħu jinvestu f'pagi aħjar. U da jien il-ħaddiem. Ma ninsewx li l-employer u l-ħaddiema imorru id fit, huma linked. U jekk imur tajjeb l-employer, imur tajjeb l-employee. U allura din il-proposta wkoll qegħdin ngħinu l-ġlieda kontra l-għoli tal-ħajja. Plus it-tax credits illi għadni kif semmejt, illi ovvjament dawn iż-żidiet l-operational costs li jissofrew l-employers ma jibqgħux jiġu transfer dal fuq il-konsumatur. Because at the end of the day, inti qed tmur ġol grocer u tixtri, u jekk jiena bħala negozjant jew imprenditur illi qed nixtri xi ħaġa qed ikolli additional occupational costs li huma jiżdiedu, dak ħanżidhom mal-prezz u meta niġi biex inbih il-prezz ħanollih. Għax jiena ma jistax ma naffordjax li noħoroġ kollox jiena minn ġewwa, għax l-ebda negozju qiegħed hemm biex jagħmel it-telf, u allura dak jgħaddihom fuq il-konsumatur. Imma lix taħseb li jew Malta il-prezzijiet tal-ikel huma aktar għoljin minn dawk f'pajjiżi oħra tal-EU. Imma il-pagi għadhom baxxi wisq meta tagħmel paragun, għaliex taħseb? Ara, inti għandek problema ta' insolarità. Ġifieri pajjiżna huwa mdawwar bil-baħar, ġifieri aħna iktar minn 85 kważi 90% tal-prodotti kollha li nġibu jiġu bil-baħar. U da ovvjament qed iżid l-ispiża biex jitlaq minn mainland Europe u jiġi ġo pajjiżna. To add insult to injury ukoll issa hemm dil-taxxa ġdida li qed ġiet introdotta li at the end of the day din it-taxxa miżjuda li qed imorru EU ETS jgħidula, ġifieri taxxa fuq il-vapuri illi qed niġsu l-arja. Di wkoll qed tiġi miżjuda fuq il-konsumatur li qed ikollu iħallasha hu.
Fuq il-pagi, il-raġuni, kif spiegajtlek qabel, meta għandek inti low income, labor intensive jobs li fej konċentra biss il-gvern, dan meta għandek ħafna nies li jtjaqlaw paga baxxa, minn flok qed nikkompetu biex jikompli jola il-paga, ċoħe, il-paga ovvjament titkompli titwaqgħu u tankra magħha il-pagi ta' kulħadd. U allura għandek ċertu setturi ta' impjieg fejn il-paga hija baxxa. Il-Malti ma jistax u għet jiddeċidi li jitlaq minn dawk is-setturi għax ma jistax jaffordja. Għalfejn. Għax meta jkollok il-Malti illi dan għandu loan, ngħidu għandu loan ta' 900-800 fix-xahar. Tajjeb, barra dak il-loan għandu l-ispejjeż tal-ikel, għandu l-ispejjeż addizzjonali bħal l-internet, il-telefon u l-mobile, għandu l-ispejjeż tad-dawl, għandu l-ispejjeż tal-karozza, għandu l-fuel, ġifieri transport, għandu l-ispejjeż tal-familja ta' kuljum, għandu l-ispejjeż addizzjonali li ġejn dejjem ġifieri daqqa marlek bil-ħsara ħaġa u daqqa oħra. Karozza, washing machine, fridge, whatever, daw jiltaqgħu magħhom kuljum għandek spejjeż meta persuna jimrat, ġifieri l-mediċini. Daw l-ispejjeż are always jiżdiedu, kontinwament jiżdiedu waħda wara l-oħra. Ovvjament, meta inti għandek kważi iktar minn nofs il-paga qiegħda tmur fuq il-loan, di tikkaġuna inkwiet għal-familji Maltin. Ġifieri meta maħna mmorru fuq ma' familji Maltin u ngħidulhom isma' għalfejn qed taraw li ħafna Maltin qed jiddeċidu li jitilqu minn dak il-ġob jew inkella jiddeċidu li ma jitlux dak is-settur ta' impjieg. U jgħidulek għax jiena ma nistax naffordja naħdem f'dak is-settur għax il-pagi huma relativament baxxi għalina li aħna għandna dawn l-ispejjeż kollha. Għax tant qed jidħlu ħafna nies li qed jaċċettaw pagi baxxi. Għax il-barranin, ejja nkunu onesti, għalkemm l-ideali li jkollna barranin illi jintegraw magħna bħala poplu Malti u Awċi, ħafna minnhom jiġu pajjiżna biex jagħmlu flus biex jabatuhom lura ġu pajjiżhom. X'qed jiġri daw il-barranin, meta tħares liha b'mod holistiku, ħafna minnhom meta jien għamilt mistoqsija parlamentari u staqsejt u qed tisma' kemm hemm third country nationals illi ħallsu 0% taxxa, 15, 25, 35. U bqajt mistaġeb meta tibda tara li 88% tal-barranin ma jħallsux taxxa. U mbagħad qed jaqbdu l-maġġoranza ta' dan il-paga li qed jaqbdu u qed jibgħatuha barra minn pajjiżna għal ġo pajjiżhom għal familji li hemm ġo pajjiżhom. Allura realistikament dawn mhumiex qegħdin hawn biex itejbu ħajjithom hawn Malta, dawn mhux qegħdin hawn biex jintegraw flimkien magħna ħafna minnhom biex minnhom u jalla li naraw kif għamlu ħalli nżommu dawk il-ħaddiema tajbin li għandna bżonn u li huma essenzjali ħalli jintegraw iżjed magħna. Però il-maġġoranza minnhom mhuwiex il-każ. U dan jidħol effett negattiv fuq il-pagi tal-ħaddiema Maltin. U issa se ngħaddu għal servizz ta' Net News. Il-Partit Nazzjonalista nieda dokumenta konsultazzjoni b'reazzjoni għal Labour Migration Policy b'appensa biex pajjiżna jibda jopera b'mudell ekonomiku ġdid. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret mix-Shadow Ministers Derin Karabont u Ivan Castillo fuq barra tal-binja tal-Aġenzija Identità fl-imsida intqali li l-Partit Nazzjonalista hija dokument analiżi dwar il-Labour Migration Policy sabiex verament jissawwar mudell ekonomiku ġdid tal-pajjiżna minflok policy li m'għandha l-ebda viżjoni ċara. Id-dokument imniedi mill-Partit Nazzjonalista kien sottomess bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni tal-Gvern li dan biss 32 jum. Il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li kwalunkwe politika ta' migrazzjoni li għandha lan li tindirizza l-isfidi tas-suq tax-xogħol f'Malta għandha tkun ibbażata fuq pjan ekonomiku li ħares fit-tul. Gvern Nazzjonalista qiegħed jgħid il-kwistjoni kollha dwar il-Labour Migration Policy ma tistax tittieħed b'mod wieħeda. Bil-fors trid tiġi allaċċjata mal-mudell ekonomiku. U hawnhekk il-Gvern qiegħed jonqos. Il-Gvern sissa għadu ma ddikjarax, għadu ma qalx illi żbalja dwar il-mudell ekonomiku preżenti u ser ibidlu. U mhux biss id-dikjarazzjoni li se jbidlu, imma kif se jinbidel, l-imsettur ekonomiku ġdid ser jinħoloq, l-imdirezzjoni sejrin. Il-pjan, il-viżjoni ekonomika tal-Partit Laburista ikkrea chaos fil-pajjiż. Ġab il-pajjiż litteralment għal-kubtieħ. U llum il-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħti wkoll ir-rekomandazzjonijiet tiegħu permezz tad-dokument
li ħankunu qegħdin nippubblikaw. Id-dokument tal-Partit Nazzjonalista jikkonsisti fi 19 rakkomandazzjoni wara li ikkonsulta ma' diversi esperti fis-setturi ekonomiċi, legali u soċjali. Fil-waqt li id-dokument ifakkar ukoll li l-uniċi setturi li fihom il-ħaddiema Maltin irnexxielhom itejbu u jipprogressaw fl-iskills tagħhom huwa grazzi biss l-inizjattivi personali ħadu dawn l-istess ħaddiema. Minflok, il-Gvern Laburista ħolloq sistema instabbli u b'nuqqas ta' retenzjoni. Qed issir talba nspjega aħjar dwar l-aċċess dirett tar-reklutaġġ u garanzija li min iħaddem mhux se jkollu aktar burokrazija u li mhux se jinħolqu sistemi paralleli u strutturati. Rakkomandat ukoll li issir il-pubblikazzjoni tal-istudju dwar il-minimum termination rates u tingħata spjega tal-miżata minn min se titħallas u talba għall-garanzija ta' proċess imħaffef għal kontijiet bankarji. Finalment saru rakkomandazzjonijiet għal miżuri bbażati fuq il-kwalifiċi, l-iskills u l-kontribut ekonomiku l-valur miżjud u li jiġi pubblikati l-Labour Market Research Study. Ma ħafna nies, pereżempju, ma jistgħux jifhmu kif għandna ħafna residenti issa u Malta ħaddiema mill-Amerika ta' isfel u pereżempju jiġu Malta mingħajr problema imma ma jistgħux imorru l-Amerika. Għaliex? L-Amerika l-lum il-ġurnata għandhom liġijiet stringenti l-lum bidla fil-presidenza u għallura numru ta' restrictions. Ma kif ġifi naħseb mhux se jkollok ħafna Maltin li se jmorru jgħixu ġo pajjiż fl-Amerika ta' isfel biex jaħdmu? Le, naħseb naħseb li l-Maltin ma jridux imorru post fejn hu għar, jew ġeneralment għar x'kieku pajjiżhom huwa aħjar, nimmaġna li jibqgħu jgħixu pajjiżhom. Qed jiġri bħalma qed jiġri ħafna Maltin illi u żgħażagħ Maltin li qed jiddeċiedu li jmorru jfittxu opportunitajiet aħjar barra minn Malta, ġewwa l-Ewropa stess u anki ġieli barra mill-Ewropa. Għalfejn għax illum il-ġurnata ħafna żgħażagħ meta titkellem magħhom jgħidulek jiena qed inħossni fgat, qed inħoss li m'għandix opportunità, qed inħoss li jiena f'pajjiżi llum il-ġurnata ma baqalix post fejn nista' nimraħ u nikber iżjed, qed insib li jiena niżżewweġ u nixtri post, il-post literalment nagħmel ħajti kollha imsalla blown biex inħallsu. Dajt ikollu affett jien nixtieq familja u bil-prezzijiet li fid-djar illum il-ġurnata ma jistax ikolli it-tfal għax we cannot afford it, anki jekk ikollok żewġ tnejn minn nies professjonisti illi jaħdmu, u dan titfa' ħafna pis u allura inti hawnhekk tara għal-liema raġuni inti għandek numru ta' Maltin mod speċjali żgħażagħ qed jittiġiedu illi jitilqu minn pajjiżhom li naħseb li huwa vera xi ħaġa diffiċli li titlaq dak li taf illi dejjem kont imdurri bih, sejra xi ħaġa ġdida, tista' toħodha bħala avventura. Però wkoll naħseb li hemm ċertu mod ta' diffikultà. Issa, jekk daw il-żgħażagħ Maltin qegħdin jittilqu minn pajjiżna u qed iġibu ammont ta' esperjenza u dik l-esperjenza qed iġibuha lura magħhom u qed jerġgħu jiġu ta' pajjiżna, dik hija xi ħaġa pożittiva għalfejn għax ovvjament aħna qed inġibu esperjenzi ġodda, qed nikbru iżjed, anke qed ikollna ideat differenti. U ovvjament da itejjeb is-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Però jiena l-biża' tiegħi huwa illi iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed naraw pajjiżna dak li huwa kwalità imur lura u allura dawn mhux qed jiddeċiedu li jiġu lura. Però jiena inserra ras dak kollha li qegħdin jarawna illi l-Partit Nazzjonalista mexxija minn Dr. Bernard Grek aħna determinati li verament nerġgħu nagħtu l-kwalità għal dal-pajjiż. Illi verament niġġieldu il-ġlidiet li jixtuquna niġġieldu il-poplu Malti u Awċi. Waħda minnhom hija l-għoli tal-ħajja. Inti temmen Ivan li d-distak bejn dawk li huma komdi ħafna u dawk li qed jibgħatu qed jikber. Il-wage gap hija enormi. Fil-fatt hija fuq l-ogħla, jekk mhux l-ogħla fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Da jfisser illi dak il-fazzjon li qed jaqalgħu ħafna flus u dak il-fazzjoni li qed jaqalgħu ftit flus, dak il-gap ta' bejniethom, illum il-ġurnata hija l-agħar li qatt kienet f'pajjiżna. Da jfisser illi il-ġid ta' pajjiżna mhuwiex qed jinqasam l-istess. Meta inti taqbad il-ħaddiema illi jaqalgħu inqas
minn 22,000, dak l-ammont, dak id-demografija huwa ferm ikbar mill-parti l-oħra illi qed jaqalaw ammonti sostanzjali ta' flus. Fil-fatt kien hemm artiklu illi qal perċentwal kbir tal-ġid ta' pajjiżna qed imur fuq perċentwal żgħir ta' nies. Mentri l-oħrajn il-perċentwal dak li jibqa' qed imur fuq il-bqija kollha. U din hija xi ħaġa perikoluża. U din hija xi ħaġa li l-poplu li l-gvern nazzjonalista ġdid irid jindirizza. Hija xi ħaġa li meta qed nitkellmu fuq valur miżjud, meta qed nitkellmu fuq jobs aħjar, bil-mod il-mod tibda tara li iktar nies jibdew jaqalaw iktar pagi aħjar, ħajja tagħhom jibda jitjieb u nibdew innaqsu dak il-gap illi hemm. Palma spjegajtlek din mhix switch, din mhux se tqum filgħodu u teqleba u l-affarijiet. Da jirrikjedi ħafna xogħol, da jirrikjedi ħafna ħsieb, ħafna deċiżjonijiet, ħafna tibdiliet fil-liġijiet ta' pajjiżna, imma aħna determinati li nagħmluh. Ma jistax ikun li nibqgħu nħallu l-pajjiż tagħna jereq. Jekk mhux għalina għalu liedna u għalu lietu liedna għax għadha pitada jekk ħanibqgħu sejrin taħt it-triq huma ħajbatu. Ejja ma ninsewx li dan il-gvern huwa gvern Robert Abela, dan il-gvern huwa gvern illi sellef taħt it-tmexxija ta' Robert Abela, daqs il-gvernijiet kollha ta' qablu f'salt. Dak id-djun, iktar minn 10 biljun illum il-ġurnata, ħajkollu maħalsuh ġenerazzjonijiet ta' warajna. U da jfisser inqas flus biex huma jkunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji ta' pajjiżna. U naħseb din hija xi ħaġa li it's high time that we start to reverse. U billi dan huwa s-suġġett tad-dikasteru tiegħek, x'inhu il-policy għal dawk li qed jisegwuna llum jekk jixtiequ jagħmlu kuntatt miegħek? Jiena anzi nieħu pjaċir immens illi n-nies jkellmuni, ċempluli, jagħmlu kuntatt miegħi, ħalli iva jaqsmu dak li qed jgħaddu minnhom. Għax iktar ma nifmu aħna minn xiex qed jgħaddu realistikament in-nies issa bħalma qedlek il-Partit Nazzjonalista kontinwament qegħdin niltaqgħu id-deputati kollha qegħdin niltaqgħu kontinwament ma' nies. Dak huwa policy llum il-ġurnata illi aħna naraw li nħadnu. U qegħdin nitalmu minn nies għax dak huwa l-iktar ħaġa importanti mhux li muru tisma' biss, imma li inti titgħallem mill-esperjenzi tal-poplu. Iktar ma jkollna esperjenzi, iktar ma jkollna affarijiet illi forsi llum il-ġurnata qed jiġru nies u ma nafux bihom, inqas inkunu f'pożizzjoni li nofru soluzzjonijiet. U dak li qed joffri llum il-Partit Nazzjonalista fuq l-għoli tal-ħajja. Fejn għandek gvern illum il-ġurnata li għamel l-istabilta u din l-istabilta Alla jbirek eżatt wara l-elezzjoni tal-MEPs neħħija bħal dak li qal illi llum il-ġurnata jekk kienet jgħid li qed jgħin in-nies issa m'għandux bżonn jgħin iżjed nies, ara kemm kienet gimmick u mhux biss il-Partit Nazzjonalista llum qed jgħidha imma qal huwa is-social partners ukoll. U mhux qed jindirizza d-diffikultajiet tan-nies. Il-Partit Nazzjonalista qed joħroġ illum b'soluzzjonijiet. Soluzzjonijiet reali li ħajkollhom effett pożittiv fuq il-ħajja tagħhom. Partit Nazzjonalista li qed iħares realistikament fuq kwalità. Mhux biss banners u biss slogans u noqogħdu mmorru fil-budget u nużaw il-kelma kwalità 100,000 darba, mentri meta tibda taqsar ma ssib xejn. Illum il-ġurnata nsaqsi l-poplu Malti dawk kollha li qegħdin isegwuna minn djarhom. Il-ħajja tiegħek illum kemm tista' tgħid li ssarraf fi kwalità reali illi inti qed tagħmel dak l-affarijiet li tixtieq, li inti qed tavvanza iżjed il qudiem inti u l-familja tiegħek, illi inti qed tara illi l-ħajja tiegħek sejra f'direzzjoni illi inti taspira li hija tmur. Jew qiegħed f'sitwazzjoni fejn ma tistax m'intix komdu. Jekk jinqalalek xi ħaġa llum il-ġurnata urġenza malajr, kemm inti komdu illi inti dik is-sitwazzjoni, dik l-isfida toħroġ minnha. Jekk jiġik spiża llum il-ġurnata, kemm nisma' nies li jgħidli Evan dax-xahar Alla ħares jiġini spiża għax ma nafx se jiġri. Ma nafx minn fejn ħanġib il-flus biex inħallashom. Din hija sitwazzjoni realistika. Ejja ma mmorrux il-bot. Il-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit li kien jimbotta
illi n-nies ittejbu lilhom infushom. U dik kien hemm raġuni għaliha għax aħna nafu illi iktar ma nkabru mo speċjali il-middle class, da jfisser li l-ġid qed jinqasam ukoll ma' kulħadd, iktar igawdi u jiżviluppa il-pajjiż. U iktar naraw sitwazzjoni fejn ikonna iktar nies jilħu dak l-aspirazzjonijiet u dak li jixtiequ għalihom u għal uliedhom. Grazzi ħafna. Grazzi Ivan. Grazzi lilek. Grazzi li segwejtu il-programm illum, Sinjuri, wasanna għat-tmiem tal-programm. Il-numru li jidher fuq l-iskrin huwa dak fejn tistgħu tibatu il-kummenti tagħkom jew il-mistoqsijiet. Tkellimna ma' Ivan Castillo mill-Parlament ta' Malta mill-Kamra tal-Oppożizzjoni. Jiena Lea Hogg għal Net TV u nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb.